Signal number 3 itinaas na sa Bicol, signal number 2 naman na sa Metro Manila at ibang bahagi ng Calabarzon. Storm warning signals, November 8, 2025. Mas nadagdagan pa ang mga lugar na may storm warning signals 3, 2 at 1 ang malaking bahagi ng bansa dulot ng paglapit at paglakas ng typhoon #UAF, Fangwong. Signal number 3, storm force winds. Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Sur, silangang bahagi ng Albay, hilagang silangang bahagi ng Sorsogon, hilagang silangang bahagi ng Northern Samar. Signal number 2, gale force winds. Silangang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, Berries Island, Ticao Island, natitirang bahagi ng Northern Samar, hilagang at gitnang bahagi ng Samar, hilagang at gitnang bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1, strong winds. Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands, Cuyo Islands, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, hilagang at gitnang bahagi ng Cebu kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, hilagang at gitnang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Extreme alert, entire Luzon, entire Visayas, Northern Mindanao under threat due to Typhoon Uwan. Update November 8, 2025. Entire Luzon, entire Visayas, and northeastern Mindanao are areas possibly affected by Typhoon Uwan, Fangwong. Bukas ng gabi, November 9, pa ang inaasahang pagtama ng bagyo sa Luzon. Extreme risk, alert level Charlie. 360 km diameter, radius, 180 km north, 180 km south. Winds up to 130 km per hour. Intense to torrential rains. 30 provinces. Abra, Albay, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Tarlac, Zambales. High risk, alert level Bravo. 960 km diameter, radius, 480 km north, 480 km south. Winds up to 88 km per hour. Heavy to intense rains. 26 na provinces. Agusan del Norte, Aklan, Antique, Batanes, Batangas, Biliran, Bohol, Capiz, Cavite, Cebu, Dinagat Islands, Eastern Samar, Iloilo, Leyte, Marinduque, Masbate, Negros Occidental, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Samar, Sorsogon, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Moderate risk, alert level Alpha. 1,450 km diameter, radius, 800 km north, 650 km south. Winds up to 61 km per hour. Moderate to heavy rains. 13 provinces. Agusan del Sur, Bukidnon, Camiguin, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Guimaras, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Negros Oriental, Siquijor, Zamboanga del Norte. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Don't forget to subscribe.